Hi everyone. Today is Tuesday, August 4th, and it's been a long day. Uh, so I got a good night of sleep. I tried to get to bed before 11, and then I managed to get up before 6, and then um getting breakfast, making food for the school, and getting out of the apartment a little bit after, or about like 7:15, 7:20. I managed to get to the school a little bit after 8, but I saw that there was an accident that I managed to kind of avoid, but that caused some delays for um, having the school open by 8:30. Um, and then after school, I decided not to come back home in order to go back to the southern area of the city. So I went to a restaurant and had access to the Wi-Fi and gave an online class online. Sorry, online class online, but from a restaurant. So I didn't have to go back here to teach it. I could teach it from somewhere else. And then after that, I had a dance class that was also very nearby, within 10 kilometers of where I teach. So um, in general, it's a lot of back and forth, especially when dropping my kids off at home, and then I teach, and then go to the class. But so that's something to consider once the school starts back in September, and then with my kids back and forth. But in this case, for this week, that I still have the summer school, and I have this dance class that's nearby, and and I can teach online from anywhere. So I decided just to stay in the area, so that meant I didn't have to like go back home, and then also with the construction work with the on that road, and then it's like an hour, hour to get home, an hour to come back, and then like another hour to go back again. So basically, um, instead of that hour back and forth, or those 2 hours back and forth, I could just relax, and also on the gas and stuff. Um, so yeah, just stay in the area, and it really is actually very close. It's crazy to kind of live this far away, teach down in the south, and then start knowing some people and knowing some things in the south, and realizing like, why don't I know some things up in the north? But right now with the construction work, it's just like, okay, just stay there, and then when I need to, come home. But yeah, it's a long day. Hola a todos, hoy es martes, es el 4 de agosto, y ha sido un día largo, de levantarme antes de las 6 y luego llegar a la escuela alrededor de las 8 y algo. Y después de la escuela, pues me quedé en la zona del sur de de la ciudad, y fui a un restaurante donde tenía acceso a Wi-Fi, y hice una clase en línea en Wi-Fi. Y luego, un poco de tiempo después, fui a una clase de salsa que también estaba en ese sur, en esa zona del sur. Y en lugar de regresar a casa y luego regresar a la clase cultural y luego a la casa, y sobre todo ahorita con los trabajos de construcción, pues mejor, pues me quedo en esa zona del sur, y ya cuando termino la clase de baile ya regreso a casa y puedo evitar, y es un poco más fluido. Entonces eso es lo que hice, y por eso ya se vuelve un día bastante largo. Eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mardi, c'est une longue journée de commencer vers 6 heures du matin, et puis arriver à l'école un
peu après 8 heures. Puis après l'école, je restais dans la zone du sud parce que je n'avais pas besoin de rentrer chez moi juste pour donner un cours en ligne. Je pouvais donner ça en ligne depuis un restaurant et j'ai trouvé un avec le Wi-Fi. Et puis après ça, il y avait un cours de danse qui était aussi dans le sud, qui finalement c'est très près de l'école où je travaille, donc ça fait une dizaine de kilomètres. Donc c'est comme on rentrait chez moi, ça fait presque une trentaine de kilomètres et après aller au centre culturel et puis après rentrer. Donc j'essaie de comment, pas faire ça si c'est pas nécessaire. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Dienstag, der 4. August und heute ist ein langes Tag. Ich bin früh aufgestanden, 6 Uhr, und ich war in der Schule um 8 Uhr, Viertel nach 8. Und nach der Schule, ich bin ähm, im Süd gebleibt und ich könnte meine Stunde im Internet zu tun im Restaurant und danach, diesen Abend, hatte ich eine Stunde für Tanzen und ich könnte auch es zu tun und jetzt im Abend gehen oder kommen zurück bei mir. Aber das ist ein langes Tag. Und jetzt bin ich müde und ich möchte ins Bett gehen. Ciao a tutti, oggi è martedì e 4 Augusto e è un lungo giorno, sono alle 6 ore svegliato e ho cominciato a preparare il cibo e fare colazione e alle 8 avevo stato nella scuola. Dopo la scuola ho passato tempo in questa regione perché solo ho avuto bisogno di fare una lezione in internet, per questo ho potuto fare questo in ristorante e dopo questo stasera ho fatto una lezione di salsa e questo è nella stessa regione e, e quando sono tornato a casa, eh, questo è tardi nella notte и questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня вторник, это 4 августа, и это длинный день. Я начал день в 6 часов, и я был в школе после 8 часов. И после школы я решил быть недалеко от школы, потому что я смог делать занятия по интернету в ресторане, и потом вечером у меня было занятие, чтобы танцевать, и также это недалеко от школы. И сейчас я вернулся домой, но это я ночь, и я должен пойти спать. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.